Good morning. Myself Chodappa Varsi, Assistant Professor of Commerce, JFGC, Kottagal. This is the second session for Unit First under Fire Insurance Claims. In today's session, I discuss certain important terms of fire insurance claims and accounting provisions or procedures or steps for calculation of amount of claim. First turn to certain important terms. It is very important for 2 marks and also 5 marks. What are the important terms which are going on in fire insurance claims? Under that first one, fire insurance policy. Fire insurance policy means what? Fire insurance policy is the policy which covers the loss of stock by fire. Very simple meaning. Fire insurance policy is the policy which covers the loss of stock by fire. Very simple. Second one, loss of stock policy. Already fire insurance policy is different, loss of stock policy is different. What is loss of stock policy? Loss of stock policy is the fire insurance policy. Loss of stock policy is the fire insurance policy which covers the loss of stock. Which covers the loss of stock is called a loss of stock policy. This is the second one, very important term. The third one, insured or assured. No, already heard fire insurance. There are two parties. One is the insured, another one is the insurer. Who is insured? That now in order 2 marks very important. Insured, or it's also called assured ಅಂತ treat ಮಾಡ್ತೀವಿ. Insured is a person. Insured is a person whose risk is covered is called insured. Very simple. ಯಾರ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ, ಯಾರ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ, ಯಾರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವನು ಇನ್ಶೂರ್ಡ್. Therefore, insured is a person whose risk is covered is called insured. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, the person who has suffered the loss or damages or risk due to uncertain event. The risk is to be insured is called insured. Means ಯಾರು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. therefore ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ whose risk is covered, whose loss or damages is covered is called insured or assured. The fourth one, insurer or assurer or underwriter is the second party. Insurer is a person or a firm which covers the risk is called is the insurer, or the person who agrees to bear the risk of loss arising on account of fire, arising on account of loss of stock by fire. That person is called insurer. Therefore, an insurer is the person who agrees to bear the risk. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಸ್ ನಿನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನಾವು ಅಂತ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ, ಅಂತ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಶೂರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಫರ್ಮ್, ಮೇ ಬಿ ಕಂಪನಿ, ಮೇ ಬಿ ಪರ್ಸನ್, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ the person or firm who agrees to bear the risk of loss arising on account of loss of stock or loss of stock by fire is called an insurer. This is 2 marks very important. Who is insurer and insured? Premium. Premium is the consideration paid by the insured to the insurer for the purpose of to compensate the future losses. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲಾಸ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ from by the what you call insured to the insurer agrees to compensate the loss called a premium. This is the meaning premium. Next, under insurance, very important point. Under insurance is nothing but the insured amount shall be less than the actual value of the stock. That is very important. See, that is the meaning. What is under insurance? The cable. There are 2 types of insurance. One is under insurance, another is over insurance. Therefore, insured amount ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ shall be less than the actual value of the insured stock. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇವಲ 50,000 ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ that the insured amount
shall be less than the actual value of the insured stock, that is underinsurance. So when there is underinsurance, at that time average clause is used for describe the underinsurance. That is very important. How to describe the underinsurance to ಕೇಳ್ತೀನಿ. How to describe the underinsurance ಅಥವಾ for the purpose of to describe the underinsurance which clause is used ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಎರಡು ಒಂದೇ. To describe the underinsurance, the insurance companies ಅಥವಾ insurance firms insert average clause. ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂತಂದಾಗ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ an average clause. Next, over insurance. Over insurance means what? It means the insured amount is more than the actual value of the insured stock. More than the actual value of the insured stock means ನಂದು 1 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, the amount of claim for the loss of stock should be treated as actual amount of loss, not policy amount. Very important. Suppose over insurance ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ that what you called equal insurance ಇದ್ದಾಗ ಆಗ amount of claim is treated as actual amount of loss. This is what you called over insurance meaning. Next, insurable interest. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿವಿ. What is insurable interest ಅಂತ 2 marks ಕೇಳ್ತಾನೆ. Very important. It exists when insured person derives some financial benefit or other kind of benefit from continuous existence without impairment or damage of the insured object. This is the meaning of insurable interest. It is very important for 2 marks ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is an insured person ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಯಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು. Insured person derives the financial or other kind of benefit ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ್ರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ವಿತೌಟ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆಗದಂಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆಗದಂಗೆ ಆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ for the purpose of continuous existence of the policy from the insurer is that is called insurable interest. Therefore ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ insurable interest ಅಂದ್ರೆ insured get some kind of benefit or some kind of financial or other kind of benefit from the continuous existence without impairment, damage of insured object. Next one, then turn to accounting provisions. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. in fire policy ಅಥವಾ loss of stock policy and what you called insurer premium, what you called insurable interest, over insurance, under insurance ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಇವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. 2 marks ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ 5 marks ಕೇಳಬಹುದು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ involved to calculate the amount of to be claimed from the insurer for the loss of suffered by the account due to fire accident. So suppose if fire accident occurred, at that time insured go to what you call the insurer and claim the amount. At that time the insurer first ascertain which type of loss. First the what you call the insurer must ascertain what type of loss is covered. There are 3 types of losses are there here. For fire insurance ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 3 types of losses are there. One is the loss of stock, loss of profit, loss of fixed asset because of fire. Loss of stock means warehouse ಅಲ್ಲಿ goods ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು. That is loss of stock. Loss of profit ಯಾವ ರೀತಿ resulting from dislocation of business because of the fire. ಫೈರ್ ಅಕ್ಕಡ ಆದಾಗ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is loss of profit. And loss of fixed assets means property because of fire. So ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Therefore 3 types of losses: loss of stock, loss of profit, loss of fixed asset.
Therefore, the term fire claim must satisfy the following condition. Means, ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಏನು? ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂದು ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನನ್ನ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಶೂರರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೈರ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೈರ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು. ಎರಡು, ದ ಫೈರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್, ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್, ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ಬಾರ್ದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್ ಬೈ ಫೈರ್, ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 20, 30%, 40%, 50%, 100% ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಗ ಇನ್ಶೂರರ್ ಅವರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Therefore, ಈಗ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. See, there are 5 steps very important, or 5 procedures should be followed for calculate the claim amount. First step, preparation of trading account. This is the first step, preparation of trading account. What is trading account? Trading account is an account. It is prepared for the preceding year for the purpose of to find out the amount of gross profit. This is the meaning. What is trading account andidare? Why trading account is prepared antandru idare? What is the main object the trading account is prepared andru idare meaning. Murku ondene, trading account is prepared for the preceding year. Trading account is an account. It is prepared for the preceding year of 5 for the purpose of ascertain the amount of gross profit, not gross loss, only gross profit. So this is the meaning, this is the object, this is the what you call why it is prepared. This is the first step. This step is necessary when gross profit rate is not given in the problem. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ರೇಷಿಯೋ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ we require to calculate ratio of gross profit. Therefore, ratio or rate of gross profit is equal gross profit divided by sales into 100. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. Therefore, already suppose if percentage of gross profit is given in the problem, this step is also not required. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೊದಲ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಮೊದಲ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 1 by 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮೌಂಟ್. Preparation of memorandum trading account. It is necessary to prepare when the fire is occurred. What is memorandum trading account? Why it is prepared? Why memorandum trading account is prepared? What is the main object it is prepared ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್. Memorandum trading account is nothing but trading account. Memorandum trading account is nothing but trading account prepared in the current year for the purpose of ascertain the estimated stock on the date of fire accident. This is the meaning, this is the object, this is why it is prepared. ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ memorandum trading account ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, why memorandum trading account is prepared ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, what is the main object it is prepared ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. It is nothing but trading account ಅಂದ್ರೆ memorandum trading account ಸೇಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. It is prepared, ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ? why it is prepared? To ascertain, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, to ascertain the estimated stock on the date of fire accident. ಫೈರ್ ಅಕ್ಕರ್ಡ್ ಆದಲ್ಲ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. This is the meaning. This step is very important because of why to find out the stock on the date of fire. So then it is not prepared as a part of the mental system. Then after third step, fourth step,
ascertainment of actual amount of loss. This is the fourth step. First step, preparation of trading account. Second step, calculate the what you call ascertain the ratio of gross profit. Third one, preparation of amount trading account. Fourth one, ascertainment of actual amount of loss. This is the formula for that. For calculation of the ascertainment of actual amount of loss is equal. First ನಾವೇನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೈರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಸೇವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೇವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ದ ಫೈರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ದ ಫೈರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. Therefore ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 marks ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೇವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೇವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈರ್, ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೇವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. Then come to last step, means fifth step, ascertainment of claim amount. After calculate the actual amount of loss, ನಾವು 5ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ascertainment of claim amount. ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? ಒಂದು, when the stock is properly insured or over insured, the amount of claim will be the same as actual amount of loss. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಆಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್, ಅದನ್ನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. when the stock is properly insured, ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, at that time amount of claim will be the same as actual amount of loss. means fourth step ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, that is the amount. ಅದನ್ನೇ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, when the stock is under insured, ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ when the stock is under insured ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೀನಿ 1 lakh worth of ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು 50,000 ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಪಾಲಿಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. when the stock is under insured, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. when the stock is under insured ಆಗಿದ್ರೆ, if the entire stock destroyed, entire stock destroyed ಆದರೆ, ಆಗ the policy amount will be the claim amount. policy amount will be the claim amount. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವಾಗ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, there is no 100% ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, at that time amount of claim ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದು, ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್, ಒಂದು 50%, 40%, 60%, 70% ಗುಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಉಳಿದಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ actual amount of loss is different from the stock on the date of file, at that time the amount of claim will be calculated using the average clause. Very important. See, ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, when the stock is under insurance ಆದಾಗ, ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆದಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. when ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆದರೆ, ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಆಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಥ್ರೂ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್, ದಟ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದು ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೀನಿಂಗ್ 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. Average clause is the clause or rule included in an insurance agreement. Average clause is the clause or rule, it is included in the insurance agreement by the insurance companies for the purpose of discouraging the under insurance of stock or any other asset. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, for discouraging the under insurance companies must adopt average clause.
ಮಾಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ರೂಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ for the purpose of, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, for the purpose of discouraging the under insurance of stock or any other asset or property. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅದನ್ನೇ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀನಿಂಗು ಇದೇನೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ಏನು average clause is the clause or rule included in the insurance agreement with the insurance companies for the purpose of discouraging the under insurance of stock or any other asset. Therefore idu meaning, therefore only portion of goods under insurance ಅಲ್ಲಿ portion of goods tested ಆದಾಗ ಅಥವಾ actual amount of loss stock and rate of failure ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ average clause ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು amount of claim ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, through using the average clause for calculate the amount of claim is equal policy amount into actual amount of loss of stock divided by stock on the date of file. This is the formula for calculate the claim amount ಅಥವಾ amount of claim. Policy amount ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, actual amount of loss ನಿಮ್ಮ 4th ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇದು, stock on the date of file 3rd ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So policy amount into actual amount of loss of stock divided by stock on the date of file. So these are the five steps. That is, one is preparation of trading account, another one is ratio, what you call rate of transfer of it, and third one is preparation of amount trading account, and fourth one is calculation of the actual amount of loss, and fifth one is what you call calculate the amount of claim amount calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಓವರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ what you call only actual amount of loss treated as amount of claim ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಟೈರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ನಾವು ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಹ ಹೇಳಿದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಹೇಳಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಗಿವನ್ ಎ ಮೋರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡ್ if there is under insurance of goods, means where is the under insurance of stock, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು average clause ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, if there is under insurance of goods that should be adopted. ಎರಡನೇದು, only part of the goods are destroyed, only part of the stock insured stock are destroyed, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. entire good destroyed ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. that's why given more significance. And third one, only if actual amount of loss is different from the stock on the date of file, at that time this is applicable, this average clause is applicable. ಅಂದ್ರೆ actual amount of loss to stock on the date of file different ಇದ್ರೆ ಆಗ this clause is applicable. different ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ clause applicable ಆಗಲ್ಲ. therefore why given more significance, ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. if there is under insurance of the goods or stock, if only part of the goods are destroyed, and if actual amount of loss is different from the stock on the date of file, then average clause is applicable. Therefore, dear students, theory part of financial claims that should be discussed, and next turn to for 2 marks and 5 marks problems. Thank you.